हाय दोस्तों, मैं हूँ मुश्ताक सरकी और आज हमारा वीलॉग होगा दुनिया के इंतहाई पॉपुलर और फेमस इदारे के मुतालिक। वो इदारा जो हर साल दुनिया भर के स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट को तमाम ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करता है, स्कॉलरशिप हो, फेलोशिप हो या स्पॉन्सरशिप हो। इस इदारे का मकसद ये है कि दुनिया भर के स्टूडेंट्स और सहाफ़ियों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए और उन्हें बताया जाए कि पीस, हारमोनी, क्लाइमेट चेंज और दीगर उमूर जितने भी दुनिया के लिए चैलेंजिंग इश्यूज़ हैं उनसे कैसे नबर्द आज़मा होना चाहिए। इस हवाले से ईस्ट वेस्ट का नाम दुनिया में ज़बरदस्त शोहरत रखता है। ईस्ट वेस्ट सेंटर एक वो इदारा है जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट फंडेड इदारा है जिसको वफाकी इदारा भी कहा जाता है। ये इसका हेड क्वार्टर हवाई मनवा में वाक़ है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के प्रीमिसेस में कायम किया गया था आज से 50-60 साल कब। उसके बाद मुसलसल ईस्ट वेस्ट सेंटर हर साल कई प्रोग्राम रिवार्ड करता है। दुनिया भर के लिए ओपन स्कॉलरशिप्स, स्पॉन्सरशिप्स एंड फेलोशिप्स होते हैं, बिलखुसूस लीडरशिप प्रोग्राम, जर्नलिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम या जो भी मास्टर्स एंड पीएचडी डिग्रीज़ हैं या प्रोग्राम्स हैं उनके लिए ये फंडिंग करता है। ईस्ट वेस्ट सेंटर क्या है, किस तरह काम करता है और किस तरह आप यानी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट इनके प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे जो नामवर सहाफ़ी हैं, जो इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ईस्ट वेस्ट का हिस्सा तो बन चुके हैं लेकिन आज तक वो किसी भी न्यू कमर के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की जो पैकेजेस हैं, जो गाइडलाइन है वो देने में नाकाम है। मैंने सोचा क्यों न मैं अपनी आमद पर इसका फ़ायदा आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ कि जो भी सहाफ़ी पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट है, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, कोई भी स्टूडेंट कहीं भी पढ़ता है, उसका ये राइट है कि वो भी मेरी तरह अमेरिका आए, ईस्ट वेस्ट सेंटर के अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें और दुनिया से मिले, दुनिया के मुख्तलिफ जहनों से मुलाकात करें और फ्यूचर एवेन्यूज़ को डिस्कस करें। तो हम इसको अनफोल्ड करने जा रहे हैं। आज पहली मरतबा आप ईस्ट वेस्ट सेंटर का हेड क्वार्टर भी विज़िट करेंगे और ईस्ट वेस्ट सेंटर के ऑफिशियल्स आपको बताएंगे कि आप किस तरह उनके फेलोशिप, स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। So let's guys go inside and they will let you know how you be in the US. ईस्ट वेस्ट के किस प्रोग्राम के तहत आप पाकिस्तान से यहाँ पर आए और कौन सी आपको स्कॉलरशिप रिवार्ड की गई? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली इजाज़ है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं इधर हवाई में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में पढ़ता हूँ। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ कम्युनिकेशंस में। ये ईस्ट वेस्ट सेंटर ने मेरी जो पढ़ाई का ख़र्चा है वो उठाया हुआ है और मेरे रहने का ख़र्चा। तो मैं एक GDF स्कॉलरशिप है, ग्रेजुएट डिग्री फेलोशिप, उस पर मैं आया हूँ ईस्ट वेस्ट सेंटर की तरफ से और हवाई में मैं अपनी जो आला तलीम है वो हासिल कर रहा हूँ। ईस्ट वेस्ट सेंटर है जो वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ और PhDs को फंड करता है। तो अगर आप भी हवाई में जो USA का हिस्सा है अपना पढ़ना चाहते हैं और आला तलीम हासिल करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट डिग्री फेलोशिप के लिए अप्लाई करें और हवाई आएँ। और यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो माहौल है उसे एंजॉय करें। पूरा साल बड़ा अच्छा खूबसूरत मौसम रहता है इधर। इर्द गिर्द चारों तरफ समंदर है और अगर आपको पानी पसंद है, वाटर स्पोर्ट्स पसंद है, सर्फिंग आपने करनी है, स्नोकिंग करनी है, बेहतरीन जगह आने की है। फैज़, आप क्या कहेंगे ईस्ट वेस्ट के मुतालिक? आप किन प्रोग्राम में आ चुके हैं और इस दफ़ा जो है आपका तजुर्बा कैसा रहा? बहुत शुक्रिया मुश्ताक। मेरा नाम फैज़ पराचा है, मैं इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हूँ
اور تھرو آؤٹ دا کیریئر میں نے اکانومی, انرجی اور بزنس کی رپورٹنگ کی ہے. سو دس از ان 2022 انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس بائی ایسٹ ویسٹ سینٹر ان ہوائی. یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں آیا ہوں ایسٹ ویسٹ سینٹر اور ہونولولو, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میرا تو امریکہ کا بھی یہ پہلا ہی دورہ ہے. تو بہت مزے کا رہا. یہ 4 دن کی کانفرنس تھی جو 27 جون کو شروع ہوئی ہے ہونولولو میں, اور اس کے بعد یہ 30 جون کو ایک زبردست کلچرل اور اسٹڈی وزٹ کے ساتھ ختم ہوئی ہے. اس وقت ایلومنائی کانفرنس بھی چل رہی ہے جس کا آج دوسرا دن ہے اور کل اس کا آخری دن ہوگا. تو ہمارا جو یہ ہفتہ گزرا ہے مشتاق بھائی کے ساتھ بہت اچھا گزرا ہے, زبردست. اور ایسٹ ویسٹ سینٹر ایک ایسا سینٹر ہے جو گزشتہ 50-60 سالوں سے ایشیا اور پیسیفک ریجن کے جتنے بھی ممالک ہیں, جزیرے ہیں, حکومتیں ہیں, وہاں کے رہنے والے اسٹوڈنٹس کو, لیڈرز کو اور صحافیوں کو سہولتیں بھی فراہم کرتے ہیں اور یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ آئیں, اسٹڈی کریں, ان کو اسکالرشپس ملیں, فیلوشپس ملیں اور ایک دوسرے کے تجربات سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا بھر میں اپنے تجربات لے کر جائیں. تو ہم جو ایسٹ ویسٹ کانفرنس میں آئے ہیں اس میں 35 سے زیادہ ممالک کے مندوبین شامل تھے, صحافی شامل تھے, اور جن سے نہ صرف بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے بلکہ بہت سے تجربات نئے کرنے کا بھی موقع ملا ہے. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی صحافی اور اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایسٹ ویسٹ سینٹر کی ویب سائٹ کے اپڈیٹس کو فالو کریں, اپلائی کریں اور کوشش کریں کہ ہم جو ایلومنائی اب بن گئے ہیں ان سے مدد لے کر اپنی اپلیکیشن پروسیس کو بھی ہم بڑی خوشی کے ساتھ مکمل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. جی دوستو, ہم ایسٹ ویسٹ سینٹر کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں اور یہاں پر بات کریں گے این ہارٹمین جو ڈائریکٹر ایجوکیشن پروگرامز ہیں, جو عالمی لیول پر تمام تر وہ جو اسپانسرشپ یا اسکالرشپ یا فیلوشپس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کی, ان کو وہ ڈیل کرتے ہیں. اس کے بعد ان سے بات کریں گے جو صحافیوں کے لیے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں EWC کی طرف سے, ان پر بھی تفصیلی بات ہوگی. لیکن اس ٹور کے بعد کہ سب سے پہلے ہم آپ کو دفاتر کا وزٹ کرائیں گے, ان کانفرنس ہال کا ذکر کریں گے کہ جہاں پر اسٹوڈنٹس اور جرنلسٹ آتے ہیں. یہ جس سال میں کانفرنس کرتے ہیں سمجھو وہ ان کا ایک میموریبل ایونٹ بھی ہوتا ہے اور اس کو آرکائیو طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. جیسے میں 2012 میں یہاں پر آیا تو آج بھی وہ ہمارا حال یہاں پر موجود ہے, میں آپ کو اس کا وزٹ کراؤں گا. آئیے ملتے ہیں این ہارٹمین سے. Nice meeting you. Thank you for your precious time, man. You're very welcome. Welcome to the East West Center. Thank you. Already my annual fees here. Wow, guys. देखिए मेरे लिए कुछ इन्होंने रखा है पहले से. I'm just excited. What will be inside? Maybe cash, credit. جی دوستوں, موجود ہیں این ہارٹمین کے دفتر میں. شی از ڈین آف ایجوکیشن پروگرامز, اور اس سے پہلے یہ کچھ جرنلسٹ فیلوشپس تھیں ان کو بھی ہیڈ کر چکی ہیں, اور ان سے پوچھیں گے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس بالخصوص صحافی اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے فیوچر میں کیا ایسٹ ویسٹ کے پاس پروگرامس ہیں اور وہ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم. جسٹ thousands people watching you right now in my vlog, so can you share something for them regarding the future program? Is East West doing best to bring different countries journalists and students under one window and under one umbrella? So what will you share about my Pakistani students and journalists? Well, it's lovely to be here with our friend Mushtaq Sarki and have this opportunity to share the experiences and opportunities for Pakistani students and journalists at the East West Center. So right now I work with our international graduate student programs. We host about 280 graduate students a year who live in residence with us and pursue master's and PhD degrees at the University of Hawaii at Manoa in every field imaginable. So journalism included. We currently have some communication students from Pakistan, but all fields, geography, languages, sciences, public health, urban planning,
So the intention of our program is really to bring people together across all the different countries of the Asia Pacific region and the United States, and across all of these different disciplinary areas. So we encourage Pakistani students to apply to the East West Center. We would love to have more Pakistani students here, and we have funding for a 2-year master's degree or 2 years of funding toward a PhD degree at the university. For journalists, as Mushtaq knows well, we have a number of programs for Pakistani journalists to join. The main one that is available right now is our Pakistan-US Journalist Exchange. That was your program. Is our Jefferson Fellowships, and that happens every year. And it's a group of journalists from Asia Pacific and the United States that travel to learn more about a specific issue in the region. And then the last thing is our Peace Journalism program, which is a dialogue program for Pakistani and Indian journalists to come together and build relationships, hopefully, so that they can do cross-border reporting. And again, with all of our programs, the East West Center mission is better relations and understanding between the peoples and nations of Asia Pacific and the United States. And so you can kind of see that frames all of the work that we do. And unluckily, we have a general perception in Pakistan that you guys inviting the person who is having a good following on social media, a known figure and famous journalist. Can you brief about the common journalists belong to backward areas in Pakistan? Are you guys providing equal opportunities to all of them? I would say yes, but with the caveat that obviously, language is always a question, right? So all of our programs, because they are across all of the different cultures and countries of the region, English is the language that we have for communication. So fluency in English is obviously a criteria of all of our programs, and that can sometimes be a barrier. Otherwise, actually, we really hold as a goal to try to make our programs as accessible and diverse and equitable as possible. So really, it's, for me, a question of getting the word out, and that's why I'm so happy to do something like this, because I want more people to know about our programs so that they can apply and they can have access. Last question is, can you describe EWC? What is EWC? What's its mission? What you guys doing to bring world under one umbrella? Yeah, so that's a great question. Again, as I mentioned, our mission is broadly to promote better relations and understanding between and among the people of Asia Pacific, meaning that stretches all the way from Iran in the South Asia and West Asia to all of the Pacific Islands, and including the United States, to promote better understanding among, and really build an Asia Pacific community. And so one of the things that we do that I think makes us unique among think tanks in the United States is that our goal is to partner with the people of the Asia Pacific region to solve our shared problems. We all have the same challenges: climate change, the pandemic. These are really great examples of the fact that these problems are global problems, and we need to come together to solve them together with all of the best minds, the best ideas, and that those should be brought together so that we can better understand each other, but also so that we can solve some of these problems that we all share. Thank you, and you are always being supported. Thank you very much. दोस्तों, आपने बात सुनी। एन हार्डमैन ने ज़बरदस्त ब्रीफ किया कि किस तरह इनके पास स्टूडेंट्स के लिए और बिलखुसूस सहाफ़ियों के लिए फ्यूचर प्लान्स हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं कि जिनको आप अवेल कर सकते हो और बग़ैर किसी हेजिटेशन के आप अप्लाई करें। लिंक्स पर जाए। Just the various parts of the center. Yeah. Okay. So one of the other programs that we have here at the East West Center is our leadership program. So this is another program that young Pakistani leaders can apply to, is our Asia Pacific Leadership Program. It brings, again, young leaders. Yeah, there's lots of actually things. Yes. So, Yes, sorry. please. No, sorry. Okay. Okay. The Asia Pacific Leadership Program brings
again, young prospective leaders from all across the region here for a residential program for about 2 months, anywhere between 2 and 4 months, and they will live here at the East-West Center in the dormitories with the other graduate students, and have opportunities to really learn about how to be more effective leaders to make the kinds of changes we were just talking about. So again, I really encourage, we've had many amazing Pakistanis participate in this program over the years. So it's open every year, and we encourage folks to apply. You will get the feedback from our vlog, and this year you will get more applications. I believe I that. believe so. Yes. Definitely. Otherwise. And throughout our lobby, you can see the East-West Center's amazing art collection. Yeah. We have art from all over the world, Yeah. including from Pakistan. Yes. And beautiful artworks that have been donated to the East-West Center by the many generous people that have passed through our doors since 1960. These artworks were made by one of our students, actually, our graduate students from Korea. Wow. She donated these before she left last year. So, and now we'll head down to the seminars program, which Seminars and for journalists. which fosters all of our journalism programs. But one other program I should mention, where we've had many Pakistanis, is our Changing Faces Women's Leadership Program Yeah. for female entrepreneurs. That is the room I came And here this in is the room. 2012. Okay, so this is- I cannot forget this memory we had. And it's open. Go in. Yes. You should go. The orange chairs are very distinctive, so you actually should show the orange chairs. Yeah. This This is is my where room. you spent can your say, time. yeah, this is my room. Yeah. Yes. So we had a great time here in 2012, and I remember that was my first attempt to be here. Yeah. When I was working in the Sin TV News Yeah. that time. So I tried my best to be here, and I got succeed. Yep. Yep. This was our room. दिस इज द रूम गाइस 2012 में जब मैंने फेलोशिप अप्लाई की थी जर्नलिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम की, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट मीटअप किया था जो यादगार रहेगा, और इन्होंने प्रिजर्व की हुई चीज़ें, यानी 2012 का बोर्ड अलग है, 2007 का अलग है, 2006 का अलग है, हर रूम इन्होंने जस्ट उनको ज़बरदस्त रखा हुआ है कि भाई यहाँ पर ये इवेंट हुआ था. You have been promoted in the next rank. I have. Yeah, and you will be the president soon. No, I will never become. Hi Susan, thank you for your precious time. Right now my viewers from Pakistan, students and general students watching you, can you please brief them about the EWC regarding your upcoming programs for journalists and students belong from Pakistan? Aloha to Pakistan from the East-West Center in Honolulu, Hawaii. It's just wonderful to have a wonderful international media conference this week, bringing together many journalists. We have multiple programs. One of the most prominent is the Jefferson Fellowship Program, as well as other fellowship programs that are shorter term. Keep an eye out on our website to look for the announcement, and join us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and Twitter to find out the advertisement of upcoming journalist fellowship programs. We have also long-term graduate programs that are here if you have anyone interested. Of course, it's very competitive, as well as our Asia Pacific Leadership Program and our Young Southeast Asian Leaders and our Pacific Leaders Program. So there's a multitude of programs, so join, like, and subscribe to our East-West Center reporting. Thank you. जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीलॉग पसंद आया होगा. ईस्ट वेस्ट सेंटर के जितने भी मौके हैं आपको अवेयर करना चाहिए. हमने ब्रीफ किया है और एन हाकमैन ने तमाम तफसीली गुफ्तगू की और बताया कि किस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स
और सहाफ़ी हमारी फेलोशिप, स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग भी उनकी वेबसाइट पर जाके तमाम तर जो अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने अवेल करानी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट को, आप हिट करेंगे, अप्लाई करेंगे और बेस्ट ऑफ लक ऑल यू गाइस।